Hola, soy Armando Pascual, director de Art City, tu sueño hecho realidad. Y bueno, seguimos aquí con Mika en esta serie de videos tan interesantes en los que estamos aprendiendo muchísimo de los productos de Kryolan. Recuerda que Art City es el distribuidor exclusivo de todos los productos de Kryolan, de toda la línea completa, y obviamente también nuestros subdistribuidores autorizados, de los cuales abajo también puedes encontrar el link para que los busques a ellos, ya sea en donde estés o bien en nuestra página. Y ahora, pues vamos a continuar con un maquillaje muy particular, debido a que he escogido a una persona que es muy amiga mía, porque la intención es que veas todo tipo de maquillajes, no solamente vas a maquillar novias o personas muy jovencitas, sino también personas de una edad madura que requieren un cuidado especial, porque precisamente de eso depende de que se vea muy bien. La mamá de la novia muchas veces te va a pedir que la maquilles, así es que estos son los tips necesarios para ello. Y en un momento, continuamos. Pues vamos a empezar, pero no sin antes presentar a Guadalupe Aguirre, que es una gran amiga de la casa. Y quiero que Guadalupita nos digas, pues, ¿qué es lo que haces? ¿A qué te dedicas? Fíjate que yo soy cosmiatra. Ajá. Probablemente a las personas no les parezca como una palabra no muy conocida, pero es la persona que se dedica a hacer tratamientos estéticos, pero ya involucrando ciertas técnicas y ciertos conocimientos. Sí, entonces, lo que yo hago son tratamientos para la cara, para cuello y corporales. Excelente. Y aplicamos diferentes técnicas para hacerlo. Me consta que Lupita es una persona hiper preparada, está siendo muy modesta en su presentación. Ella es una gente que sabe muchísimo, toma cursos de manera constante y por eso esa pequeña diferencia que les quiso insinuar en cuanto al nombre de cosmiatra, porque ella verdaderamente está certificada en lo que está haciendo. Así es que abajo te vamos a dejar sus datos por si quieres contactarla y quieres gozar de un tratamiento con Lupita, pues adelante. Y bueno, pues vamos a empezar con la bellísima Mika, the beautiful woman is here, y con ese gran talento que nos ha demostrado, y ahora va a hacer este maquillaje con Guadalupe, y la dejo porque ella lo hace todo de maravilla. Please, Mika. Okay, so let's first clip away the hair. Oh, una cosa importante que quiero comentarles, Lupita ya nos hizo algo de trampa, y quizá te encuentres con una clienta que también está igual. Trae ella un pequeño delineadito abajo de sus ojos que es permanente. ¿Qué sucede? Bueno, vas a ver lo que va a hacer Mika de todas maneras. Esas cosas ya te las vas a encontrar muy comúnmente, los labios delineados, los ojos delineados, etcétera. Entonces, pues, ¿qué pasa cuando nos toca una cliente así como que quiere cambiar mucho de look? Ahora vas a ver. Okay. Excellent. So the first thing you want to do is to check the condition of the skin, because most of the time, the older we get, the more oils we lose. We tend to have a little bit more drier skin, also dry around the lid. So we have to add moisture to give that more, glossy, juicy, hydrated finish. Excellent. So I'm going to use Ultra Underbase for this. Make sure to shake it, because this is a silicone and water-based product, so you need to shake it to incorporate the ingredients. So shake it good. And you don't need a lot of it because, again, silicone, it doesn't sink into the skin, it lays on top of the skin, and you don't want to oversaturate. Okay, yes, this is very important. Sí, tenemos que recordar, si aquí te voy a dejar ahorita el link justamente de el video que tenemos de las prebases. Es muy importante que la cheques porque ahí te hablo precisamente desde el punto de vista de los silicones y qué sucede con ellos cuando te excedes. Y aquí Mika acaba de dar el tip exacto, que el silicón se queda muy en la superficie y si te excedes es un problema. Okay. So I'm just applying it with a foundation brush, and I'm gonna use the same foundation brush for my foundation later. Okay. So the product can mix and you will get more of that glowing finish. Don't put it too close to the eyes because the eye area is very sensitive, and if there's too much moisture underneath,
your concealer can slip a little bit. Okay. So be careful. If you have dry under eye area, use an eye cream for that. Ok, excelente. Bueno, esto es una de las cosas que en ocasiones también los maquillistas dudan. De repente, como que no se sienten muy cómodos en una preparación de la piel y es vital porque el maquillaje de esta forma dura muchísimo más. Muchos de ellos se concentran en las bases y se olvidan de esta preparación, la cual puede ser vital para el éxito del maquillaje y que sobre todo perdure por muchas horas y se vea muy bien. I'm also going to take a soft fluffy brush to push the product into the skin and remove all of the excess. You can really, buff the product in to avoid having too much. Okay. But you can already see how much more hydrated the skin looks. Like that. I'm also going to apply a little bit of lip glisser to her lips. This will also smooth the lips down, and while I do the base and the eye makeup, the lip can be hydrated. Once I come to the lipstick, I have a good base to work with. Very good tip. Sí, esto es excelente porque prácticamente vamos a poder tener ahí el punto de que ya se está trabajando en la humectación de los labios mientras estás haciendo lo demás. Volvemos al punto que en algún momento dado se mencionó ya en otros videos, en donde Mika está ahorrando tiempo haciendo ciertos detalles previos para no encontrarse que al final vas a maquillar los labios y resulta que están sumamente deshidratados y ahora pones algo para esperar a que se hidrate. Aquí ya estás ahorrando tiempo. Okay. So for foundation, we have a lot of different options, depending on the condition of your skin again. If you like more coverage or more softer finish, you can use ultra foundation cream. You could also use dermacolor if you have a lot of discolorations or beauty spots or something like this, or maybe sun damage. You can use HD cream, which for me is one of the better solutions for mature skin because it gives you that glow. It's not too heavy, and yeah, the reflection is very nice and natural without looking like a mask. Excellent. And one of the things I see with Lupita is don't have a lot of spots. The skin is very clean. Exactly. No? So I can get away with using a more natural, more lightweight foundation, and I can then just use a concealer like Dermacolor Camouflage and pinpoint correct a little bit where needed. Perfecto. Sí, esa es una gran ventaja. Lupita, al saber cuidar su piel, pues si la miramos, en realidad tiene muy poquitas manchas, muy poquitos defectos en su piel. Por lo tanto, ya es un trabajo que es una ventaja. A veces te va a tocar personas con verdaderas manchas. Más adelante vamos a ver un video dedicado justamente a una persona que ya tiene un problema más serio en la piel y que por lo tanto requieres justamente usar pues Dermacolor, que es una de las bases preferidas para ellos. Sin embargo, aquí pareciera mentira. Mika va a usar principalmente HD, que es una de las bases dirigidas para la televisión de alta definición y que se supondría que es de las más transparentes, y sin embargo la va a usar aquí y van a ver el resultado que va a dar. Okay, so I have my foundation here. This is HD cream, micro foundation cream, and for this time I'm gonna use a sponge. Okay. Because already the sponge will absorb any of the excess product and I want a very sheer layer. Oh, okay. So just check if the color is alright. A little more yellow and we're good to go. Esa es la ventaja de usar paletas para los maquilladores, que pueden mezclar ahí mismo los productos, pueden ir incrementando los colores, subir un poquito un tono, bajarlo, etcétera, lo cual es una ventaja para aquella persona que tiene que maquillar a varias. Si tú lo vas a hacer contigo mismo, aquí te podemos hacer la prueba de maquillaje para definir cuál es el color más exacto. Rara vez tendrás que llevar algún otro tono extra, pero pues la ventaja es que estos productos duran muchísimo tiempo. I'm just brushing a very light layer onto your face. Under the eye, I'm just patting it in. You do not want to, disrupt this area too much because the skin is very sensitive and very soft. So with
the growth of the tiny hair we have, I'm gonna stroke down with my sponge. Sí, parece mentira, pero todos esos detalles hay que tomarlos en cuenta. Si hay un pequeño vellito de crecimiento en el rostro de la persona, tienes que maquillar en el sentido en que crece, porque si lo haces de otra forma, como que al revés, paras el cabellito, etcétera, o el vellito, mejor dicho. Also here, push it in, don't drag too much. And I'm gonna take a little bit more color. La idea de que vinieran varias modelos diferentes es el propósito de que justamente veas los diferentes maquillajes. Porque quizá te estarás preguntando, bueno, pues Lupita, ¿por qué ella se ve maravillosamente bien de su cara? Pero yo no, mira estas manchas, ¿cómo lo voy a hacer? Me voy a ver con un maquillaje más pesado. Bueno, lo vas a ir aprendiendo en los demás videos. ¿Qué tienes que hacer para que a pesar de que en determinado momento tengas manchas más intensas, estas las puedas ocultar sin dejar de verte natural? So everywhere where you want a little bit more coverage, you can just press it down like this. Okay. And if you want a little bit less, you can drag it down. Okay. So this way you have more control over the distribution of your foundation. Make sure you get in all the little crevices of the face, especially around the nose. When we get older, we tend to have more deeper creases here from laughing and talking and all of that. So make sure with the edge of your brush. The expression lines, my dear. Exactly. You go there and do not put too much product into these fine creases because over time it tends to set in those places and we do not want that. We also do not want to put a lot of powder in these areas because it will increase, the look of the fine lines. Exactly. So the solution pretty much is to have the minimum amount of product layered in these areas. Okay. Bueno, aquí yo he tenido la siguiente situación. Tengo muchas clientas que precisamente me hacen esta clase de preguntas. Bueno, ¿qué hago? Y a veces parece mentira, pero esa es la respuesta que les he dado desde el punto de vista a que no deben exagerar el uso del producto, ni de los polvos, ni de la misma base en aquellas áreas donde hay muchas líneas de expresión, porque al revés no las estás ocultando, sino las estás acrecentando. Entonces llega un momento en que el maquillaje empieza a ser realmente como apenas. Hoy estamos viendo que Mika está usando la esponja, ya un momento dio la razón del por qué lo está haciendo, que es específicamente no está queriendo dejar mucho producto en la piel, está queriendo que sea menos cantidad. Cuando quieres más, estás usando la brocha para bases. Aquí quiere que la esponja absorba cierta cantidad de producto para realmente ir matificando poco a poco. Okay, so already we can see the skin looks much more even without it looking like, heavy. Like there's a heavy layer on. And that's the beauty of the HD cream. If you want more coverage, of course, you can use Super Color, for example, Ultra Foundation, because also these you can put on with a sponge and have a very sheer, very translucent layer, very natural one. So every time you want heavy coverage, brush, because most of the product will land on the face and not be absorbed by the brush. Every time you're looking for more sheer coverage, you can use a sponge, and the sponge will absorb some of the oils and some of the product. Exactly. Bueno, me adelanto. So I'm using the same product and very gently press the product on under her eyes. Because sometimes your foundation is enough to cover under eye area and you don't even need to use a concealer. So every time I can skip a step or, use one product less, I will try to do that because the skin will look more natural with less layers. Bueno, afortunadamente tenemos esta cámara que nos está aquí tomando verdaderamente un close-up y están pudiendo ver cómo, a pesar de que es una base que es ligera, que está dejando apenas una capa fina, hay un cambio considerable de color. Esto es debido a los pigmentos especiales que están usando y que sobre todo en otro video nos mencionó que son
micronizados, es decir, verdaderamente tiene una micra muy pequeña, de tal forma a que ese pigmento se distribuye muy bien, aun que apliques muy poca cantidad. Also, don't forget to put a tiny bit of foundation or concealer on top of the eyes. Because again, as we get older, the eyelids tend to be more translucent, so you can see fine lines, fine veins, redness sometimes. So to even that out and make the eye look fresh and prepare it for eyeshadow or liner or whatever you're going to do, have a nice base to even that redness out. Okay. So I'm just, with the clean side of the sponge, going back over all of these areas where there might be creasing, especially the little lines we have here, around here. So everywhere where there's a chance of the product collecting, I'm gonna take all of the excess off. And this will leave the pigment but will take away the oil. Oh, So, okay. This is a compensation. Exactly. Sí, se nota, empieza a verse menos brillante al momento de estarle pasando a la esponja, así es que claramente se define lo que nos acaba de explicar, que con la esponja al volverla a pasar está quitando el exceso de aceite que está quedando sobre la piel, y la esponja lo está absorbiendo. Okay. So now I'm gonna focus on the little tiny spot we need to color correct, or maybe a little bit under eye area. So gonna take a look, and also sometimes you will see that with a lot of sun exposure, at some points we have a little darker areas. Most of the time it's going to be around the mouth or right here. So she has a little bit of darkness around her mouth. What you can do is just take your foundation, add a little bit of pink to the undertone, and brush it through to, you know, to brighten it up and make it a little bit more lively. You just want to cancel the brownish grayish tones out that appear over time. So very slightly, just brush it. You uses HD or Yes. is okay? Sigue usando HD. Okay. So now I'm gonna take another product, which is Derma Color Camouflage. Okay. And this now is for pinpoint correcting the little small dots she has across her face. She doesn't have a lot, so not a lot to do. But still, this product is very nice because we have a lot of coverage. We don't need a lot of product. It contains a lot of wax and a lot of very skin-like oils and waxes. Okay. So even if you have very sensitive skin, this is also a point. When we get older, the skin tends to be a little bit more sensitive and needs a little bit more care. So if you have sensitive skin or allergies, this product is the product for you because this is tested on people with problematic skin and there were no skin reactions. So use this one. Okay, so now I have two brushes with me. I have a small one to really pinpoint the areas I want to cover, and I have a more fluffy one to blend it into the rest of the foundation. So just taking a tiny amount on the smaller brush, and then I'm gonna start just pushing the product on. And most of the time when your base is a creamy foundation and you haven't powdered, it will blend right into. So you don't have to, you know, work too hard to make it blend together. Just make sure it's the same tone of foundation. Otherwise, instead of, you know, darker spots, suddenly it's going to be brighter spots. So. Continue, don't worry. Bueno, quizá te puedas llegar a preguntar el punto de
podríamos hacer un poquito más rápido el video, en el sentido de que a lo mejor hasta podría yo ayudar, pero siempre, jamás es bueno que dos maquillistas metan mano en una misma persona, porque cada persona tiene un toque diferente y puedes dejar a la persona completamente de un lado de un modo y del otro otro. Así es que esa es una de las razones por las que definitivamente no intervengo en lo absoluto. Y por otro lado también, como ya comenté en otros videos, para mí es muy importante y prefiero que vayas viendo el trabajo a detalle, porque creo que es la forma en que mejor se puede aprender. Sé que actualmente la gente va muy rápido y quiere ver los videos así y ya, y enséñame, pero pues la verdad es que ya eso será elección tuya. Si quieres acelerarlo, abajo están las marcas para que vayas viendo la aplicación por si quieres terminar más rápido. Also, sometimes the skin is a little translucent, so you can see blue veins coming through. So I'm just gonna put a little bit on top of these as well. Just brush it on lightly and blend it in. And for me, but this is my own taste, you don't have to cover every single spot. Okay. Because sometimes it can look like freckles which make you more youthful. So you can leave a few to still have that translucency, but if you have some that are really, you know, very big or in odd places, I would definitely cover these. Sí, recordarán que en otro de los videos precisamente hizo lo contrario, aplicó manchitas muy pequeñas, pequitas por así decirlo, para justamente darle naturalidad. Así es que este es otro punto de vista. De repente en México casi tenemos un punto de vista al revés. Queremos que todo quede liso, suavecito, sin nada, ¿no? Y sin embargo aquí ella nos está dando ese tip de que a veces es mejor dejar una que otra para que se conserve más naturalidad, porque si lo analizas, a lo mejor en la boda van a decir, ¿viste a Lupita que estaba perfectamente lisita? Algo se ha de haber puesto. Sin embargo, dejas una que otra y la gente dice, no, pero es que yo le notaba esto, entonces lo que pasa es que se cuida mucho. Pueden ser dos juegos ahí mentales un tanto. Okay. Also for the under eye area, take a very thin layer. You don't need a lot of product and you don't want to put a lot of product under the eyes. Soft brush, and only where you can see discoloration. You do not need to put that, you know, that heavy lightening, brightening concealer under the eyes every time. Okay. That is more for, you know, Instagram and stage. Okay. But if you do not have dark circles, maybe just a little discoloration here, you only have to add concealer there. Of course. So only where needed, put more product, and the rest leave as natural as possible. Okay. Okay, I'm gonna go to the other side please. to see better. Yeah, so also a lot of times, because the sun hits from above, you're gonna see spots on the high points of the face. So that's what I'm gonna cover. You can also, you know, think about the hairstyle. Sometimes you will have the hair covering these anyway, so you don't have to bother too much. But pretty much it's the same step as on the other side. I'm looking for the darker spots that peek through. I'm just gonna apply a little bit of concealer and dab it in with the soft brush. Also on the chin a tiny little bit. So you could do the concealing before you put the foundation, but then definitely don't brush the product on, just stipple it in. Otherwise you will move the concealing you did before. That's why I most of the time do it afterwards.
So I see how much the foundation already covers, and sometimes I don't even need a lot of concealer. And just a little bit under the eyes as well. Just where we see a little bit of darkness peeking through. And again, push it in with a brush. If you do this on your own for yourself, you can use your pinky finger to press it in, because this also helps to melt the product and, you know, set it in place. You can really work the product into your skin. Sometimes fingers are a great tool also. Bien, Mika acaba de mencionar algo sumamente importante y sobre todo algo que me preguntan mucho en la tienda. ¿Qué se hace primero? ¿Vas a corregir las pequeñas manchitas antes o después? Como siempre ha sido por lo regular mi respuesta, depende mucho la persona, depende su estilo, depende cómo quiera trabajar. Prueba ambas situaciones porque es muy importante que tú mismo te convenzas de para ti cuál es el mejor estilo, cuál es la mejor forma de trabajar. Yo en muchas ocasiones hago lo que está haciendo Mika, que es después de que ya puse la base, cuando empiezo a cubrir esos pequeños detallitos extras, porque definitivamente es más fácil, sobre todo cuando no son imperfecciones tan fuertes. Okay, so the base is pretty much done. You still need to powder and add a little bit of freshness. So here's another tip. For more mature skin, cream textures work better because the more powder we add, the more visible the texture of the skin is again. So for my blush colors, I prefer to use cream colors. This can be super color. This can be also, for example, within the derma color palette. This red tone, this red tone here, for example, is a nice blush color as well. So cream textures look more natural and look like they come from within and not like they're painted on. Okay. So I have a coral base tone here. I mixed a little bit of that red tone from the derma color palette, and I also used a tiny bit of the red tone from the Shimmering Vision palette, which is pretty much super color. Excellent. Ok, ¿qué te parece, Mika? Vamos a terminar este video aquí. We end this video here, Mika, and make the another things in the next one. Vamos a terminar este video y con esto te recuerdo que abajo estamos dejando cada uno de los productos que está aplicando Mika para que precisamente los puedas solicitar en línea. Ahí está toda la información. Visita nuestra página y recuerda que si el maquillaje es tu pasión, Articity es la solución y aquí es donde encuentras todos los productos de Criolan. Gracias y nos vemos en el siguiente video. No te lo pierdas. Maquillaje como en Hollywood, que es la fuente de la juventud. Como estrella tú serás, bellísima y sensual. Articity 35476-400. Llámanos ya.